Bonjour, bonjour tout le monde matin, nous saluons dans nos CIA, surtout les membres du Centre de la Parole de Vie, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons Dieu gloire, nous avons le remerciement de ce que nous vivons toujours et nous prospérons toujours les Kembe nous dans parfaite santé. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Et nous dit que Jésus-Christ continue à se tourner et toute bagaille déjà bien. Ou même capitaine dit sur les ondes de Facebook, que la paix de Dieu capable avec vous matin. You who are listening to me on Facebook, on YouTube, on WhatsApp, may the peace of the Lord be with you. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this morning for waking us up this morning and keeping us in our right mind. Thank you for giving us the opportunity to teach your word to those who will be listening. Give us cleanness of mind, cleanness of heart, cleanness of thoughts. So whatever is going to be said this morning will come directly from you and give the people anointed ear to hear what you have to say. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Depuis pendant quelques jours, on a parlé de l'onction du Saint-Esprit. Dans Isaïe chapitre 10, verset 47, il dit comme ça, un jour qui va venir. Il dit, Fado yo pour enlever des épaules. Il dit qu'un jour qui va venir, jour que pour briser des coups. C'est à cause des onctions. So we talk in Isaiah chapter 10, verse 27, which said that there will be a day coming when burdens will be removed from your shoulder and yokes will be broken from your neck because of the anointing. Last Saturday, we spoke about the Holy Spirit is the spirit of love. On a parlé la fois dernière que le Saint-Esprit est son esprit d'amour. Il n'est pas seulement un esprit de force, un esprit de puissance, il est son esprit d'amour. The Holy Spirit is not only a spirit of power, but he is also a spirit of love. That's what he talked about the last time. Maintenant, nous allons parler de Saint-Esprit comme un esprit de sagesse. This morning, we're going to talk about the Holy Spirit as the spirit of wisdom. And nous connaissons, dans tant que nous vivons aujourd'hui, c'est un bagage que nous principalement besoin, c'est la sagesse. In this day and time we live in, if there's something that we really need, is wisdom. Wisdom. So let us read 2 Timothy 1, verse 7 again. On nous lit 2 Timothée 1er, verset 7 encore. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, ou du moins un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. So for God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, a spirit of love, and a spirit of sound mind. The word sound mind here, when I try to look at it in the several versions, it can be put this way. A spirit of self-control, a spirit of self-discipline, a spirit of right judgment, a spirit of wisdom. So le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit de puissance, un esprit d'amour, il son esprit de sagesse. He's a spirit of wisdom, Dans Esaïe, et chapitre 11, verset 1er à 2, et nous te lisons un bagage pour vous, que vous êtes familiarisé avec lui, c'est une prophétie concernant le Messie. En Isaiah 11, verse 1 and 2, it's a prophecy concerning the Messiah, concerning Christ. This is what it says. It said, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de sa racine. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. So, Isaiah was prophesying concerning Jesus, the Messiah, said that there will be a branch coming of the family of Jesse,
and the Spirit of the Lord will rest upon him. Rest upon him. It will be the spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and strength or and power, a spirit of knowledge and the fear of the Lord. So le Saint-Esprit qui descend sur Christ là, il pas seulement un esprit de puissance, mais là aussi un esprit de sagesse. So the Holy Spirit that will come upon Jesus, that will rest upon Jesus, it will not only be a spirit of power, but it will also be a spirit of wisdom. How many knows in this day and time we're living in, if there's something that the church or the world is in great need of, is the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 7, il est très intéressant. Proverbe chapter 4, verse 7, which is a very interesting verse. Proverbe chapitre 4, le verset 7, Proverbe chapter 4, verse 7. Mais ça lui dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert l'intelligence et avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Bon, me encore. Si voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est that wisdom is the principal thing. Wisdom is the principal thing. It's the supreme thing. Get wisdom. And with all thy getting, get understanding. So, si bon bagay que nous devons concentrer sur lui dans le moment que nous vivons là, c'est la sagesse. If there's something that you and I need to focus on, need to concentrate on, is wisdom. The world needs wisdom to come up with a cure. Le monde besoin de sagesse pour capable venir avec un remède, avec une cure pour une pandémie qu'il a traversée. Le monde besoin de la sagesse pour connaître qui ça pour faire, pour l'argent yo pas perdu. So the world needs wisdom to know what they need to do so they will not lose so much money. Le monde besoin de la sagesse pour capable suspendre moun mourir. So the world needs wisdom to stop the flow of death that is going on not only in the world but in our country. We need wisdom. Et la sagesse que n'a parlé là, c'est pas sagesse de monde là, mais son sagesse qui a sorti de bon Dieu. So the wisdom I'm talking about is not a wisdom of the world, but it's a wisdom of God. A wisdom from God. Qu'on y a ça que nous devons faire, c'est de décrire ce mot wisdom, la sagesse. On est capable de décrire un mot sagesse, ça, comment nous sommes capables de mettre. Il y a des gens qui disent la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Some people say wisdom is the application of knowledge. Yeah, maybe it might be a good definition, but là-bas, c'est penser avec la sagesse. Je suis capable de dire la sagesse, c'est l'habilité to know ce qui est droit et ce qui est mauvais. Wisdom is the ability to know what is wrong and what is right. C'est l'habilité de connaître ce qui travaille, ce qui ne travaille pas. And ability is the ability to know what works and what doesn't work. Et la sagesse, c'est de l'habilité de faire, la meilleure choix. La sagesse, wisdom is the ability to make the right choice in every situation. Being able to make the right choice is wisdom. Being able to work, to live right in a difficult situation is wisdom. On connaît pour capable vivre
et nos situations qui mauvaises, c'est la sagesse. So we need wisdom. And who can teach us that wisdom is the Holy Spirit. Et lorsque on pensé avec Esaïe, chapitre 11, verset 1 à 2, when I was talking about Isaiah, chapter 11, verse 1 and 2, said that the Spirit that Jesus will receive, we're going to be a sevenfold spirit. He will be the spirit of wisdom, the spirit of power, the spirit of knowledge, the spirit of counsel, and the spirit of understanding, and the spirit of the fear of the Lord. Guess what? You and I have received that same spirit. That was the same spirit that you and I received. Jesus said before he went back to heaven, he said, I will send you another comforter, which is the Holy Spirit. He said, when he comes, he will teach you all things and will bring everything into your remembrance. So the Holy Spirit will teach us what the school cannot teach you. Les gens n'expliquent pas penser ça à l'école, pas capable penser yo. Les gens n'expliquent pas penser ça à l'université, pas capable penser yo. The Holy Spirit can teach you what the university has not taught you. Le Saint-Esprit est capable d'enseigner ça la vie, pas capable d'enseigner. The Holy Spirit can teach you what life cannot teach you. So we need a great teacher that will teach us the way of God, that will teach us the way to live a life that is pleasing to God. Nous besoin d'un professeur qui est capable d'enseigner nous, capable de mener une vie qui plaît à Dieu. Un professeur ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 16, et l'apôtre Paul pose une question dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Et l'apôtre Paul lui pose une question. Après, il fait analyse de la sagesse de Dieu dans Jésus-Christ, qui c'est une folie pour le monde, que le monde ne pas comprendre. Il dit comme ça, si le monde te comprend, si les princes de ce monde te comprennent, sagesse, il va t'être crucifié en le Seigneur de gloire. So, the Apostle Paul asked a question in 1 Corinthians 2, verse 16. But before he came to that, he was elaborating on the wisdom of God. On the wisdom of God, which is contrary to the world wisdom. And he said in that verse, he said, the wisdom I'm teaching you, it is not a world wisdom, but this is the wisdom that comes from God. He said, this wisdom, if the princes of this world knew that wisdom, they would not have crucified the Lord of glory. Il dit, si te connais sagesse, si les princes de ce monde te connaissent sagesse, ils vont crucifier le Seigneur de gloire. Après ça, il arrive dans le verset 16 là, après ça, il pose une question. When he got to verse 16, he asked a question. He said, who has known the mind of the Lord to instruct him? Said, who have known the mind of the Lord to instruct him? He said, but we have the mind of Christ. Said, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. What is he talking about? Qu'est-ce qu'il a parlé là? Il dit, nous avons la pensée de Christ. Said, we have the mind of Christ. What does that mean? In other words, whatever Christ has in his mind, the wisdom and the knowledge, the know-how that Christ had in his mind, we have the potential to have it too, because that same spirit that was in Christ is in me, is in you. Il dit même sagesse, même connaissance, même la connaissance de bien faire, qui dans Jésus-Christ, nous avons potentialité pour nous gagner tout, parce que l'esprit qui est dans Christ là, il est dans nous tout. So we have the mind of Christ. Nous avons la pensée de Christ. In other words, the wisdom that is in Christ, that is in his mind, that is in him, there is a potential we can have it too. There is a potential we should be able to tap into it because the Holy Spirit is in us. We do not know how to live our life in this pandemic situation, in this pandemic era.
In this pandemic time, we do not know what to do. But guess what? We need to depend on the wisdom of the Holy Spirit. How to live our life. When to go out. When to not go out. Where to go and where not to go. What to say, what not to say. Where to touch, what not to touch. All of those things, we need the wisdom of God. Et la sagesse de Dieu, c'est pas une sagesse qui fait bruit dans la vie. It is not the wisdom that making noise. Getting your attention. This is a sweet voice that is talking, constantly talking on the inside of us, talking in our spirit. That's how he imparts, that's how he communicates his wisdom through us. Ou bien parfois, on marcher, on conduit là. All of a sudden, on va dire, pas faire route ça, non? Pas faire route ça. Ou pas connaître pour que ça dit ça. Mais il faut qu'on connaisse la voix de Dieu. You may be driving and you used to go in the same direction all the time. That's what you used to. Then all of a sudden, the voice of God, the voice of the Spirit will tell you, this morning, do not go this way. Go another way. This is God talking to us. This is the wisdom of God. And most of the time, when you dig into it, you find out you are going to be an accident at the right time. At the same time, you are going to go in that area. Lorsqu'on commence à chercher, ouais, t'es un accident, non, même là ça, ou t'as pas un accident. So, le Seigneur, par sa sagesse, il avertit nous. So, the Lord, by his wisdom, has warned us not to go that way. But nous devons reconnaître la voix de Dieu. We need to know the voice of God. It seems like we are so busy attending to other voices. We are so busy listening to other voices. C'est là, nous très occupés à attendre l'autre voix. Attendre l'autre monde qui a parlé. Attendre les médias qui a parlé. Listen to the media talking to us. Listen to CNN talking to us. Listen to MSNBC talking to us. Listen to Fox News talking to us. Et là, nous passons toute la vie, nous. But we need to spend time listening to the voice of the Spirit. Nous devons passer des temps pour entendre la voix de l'Esprit. Parler avec nous. Et l'Esprit, la voix de l'Esprit, ça, son esprit de sagesse. Son esprit de sagesse. Qui ça nous besoin dans le temps ça que nous vivons là? Nous besoin de la sagesse de Dieu. What do we need in this day and time we're living in? We need the wisdom of God. The banker need the wisdom of God. Banque a besoin la sagesse de Dieu. Hallelujah. The realtor need the wisdom of God. Real estate là, il a besoin la sagesse de Dieu. Oh, the school, the governor need the wisdom of God. Gouverneur a besoin la sagesse de Dieu. The president need the wisdom of God. Président besoin la sagesse de Dieu. Oh, the healthcare workers, they need the wisdom of God. How to treat the patients. Côté ça sorti directement de Dieu. And this wisdom comes directly from the Holy Spirit of God. How do we get to it? We need to seek Him. We need to seek Him for wisdom. Jacques dit comme ça, si aucun monde besoin de la sagesse, qui peut vous le demander avec mon Dieu, qu'à baler sans pas fatiguer. La baouli, on prend, et sans aucun effort. La baouli. And James said that if anybody lack wisdom, let him ask of God, who will give it to him freely. Hallelujah. Nous besoin de sagesse. We need wisdom. Hallelujah. Let us ask God for His wisdom to live our life in this day and time we're living in. And nous regardons dans Proverbes chapitre 3, verset 5 à 10. Proverbes chapter 3, verse 5 and 10. C'est un passage préféré moi. This is one of my favorite passages of the Bible. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Proverbs chapitre 3. Merci Seigneur. Verset 5 à 10.
Mais ça il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec des biens et avec des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves en regorgeront de mou. Qu'est-ce que ça? Et Salomon parle là. C'est dans verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge him in all thy ways. Then he will strengthen thy path. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and move away from evil. That will be health for your muscles. It will be a refreshing healing for your bones. Honor God with all your wealth, with all that you possess, and with the first fruit of your income, and your pocketbook, or your vat will be full in abundance, etc., etc. Qu'est-ce que la parle là? La parle qu'on est là que nous pas devons dépendre sur propre sagesse par nous. It's talking about for you and I not to depend on our own wisdom, on our own understanding, on our own way, the way that we see things. Et pour ne pas garder la façon que nous est bagaille. Et la façon intelligence nous, la expérience nous. Il dit, même que ça pour nous faire, il dit, we need to trust God. To trust God, nous devons confier mon Dieu avec tout cœur nous. Et pour ne pas appuyer sur sagesse nous. To trust God with all our heart and for us not to lean on our own understanding, on our own experience, on our own way of seeing things, on our own senses. Il dit, et pas faire ça. Do not do that. So, what are you supposed to do, Pastor Toussaint? Qu'est-ce que tu dois faire? You need to acknowledge him in all your ways. Nous devons reconnaître lui dans toute voie ou, dans tout savoir-faire, reconnaître lui. Whatever move you are making, acknowledge him. Whatever decision you are making, acknowledge him. Whatever plan you seem to come up with, acknowledge him. Et pour nous reconnaître dans le plan qu'on va faire, reconnaître lui. Quand on prend les reconnaître lui. Et dans toute décision qu'on va prendre, reconnaître lui. Reconnaître lui. Après ça, il dit, si vous faites ça, la santé pour vous-même. La bon rafraîchissement pour vous. If you do that, it will be health to your life. It will be a refreshing to your bones. C'est ça le dit. Après ça, l'arrivée dans verset 10 là, en verset 9 là, when you get to verse 9, this is the critical verse, and this is the end time we're living in. Said, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Said, honor God with all your goods, with all your wealth, and with the first fruit of your income. Oh, this is tough, Pastor Toussaint. Oh, ça dit, Pastor Toussaint. Jean-Magayo dit là, the way things are tough. Oh, there's no way. Then if you thinking like that, you are relying on your own understanding. You are relying on your own way of seeing things. You are relying on your senses. Yes, everybody knows things are tough. Everybody knows that the world is experiencing a season of lack. Everybody knows that. But the worst person, but l'homme ça, c'est là, celui qui a de la sagesse, il ne peut pas dépendre sur ça, tout le monde a fait, mais il dépend sur ça que bon Dieu dit. Let me say it again. So a wise person will not depend on what everybody is doing.
will not depend on the way everybody is thinking. But the wise person will depend on what thus say of the Lord. La dépend sur ça que bon Dieu dit. C'est ça que bon Dieu dit. En vrai, populairement parlant, c'est pas là pour nous simer. C'est pas là pour nous bailler. C'est pas là pour nous bailler offrande. C'est pas là pour nous bailler dîme. C'est pas là ça. Populairement parlant. But the wise person better include God in his finance. But la personne sage doit inclure Dieu dans ses finances. Il doit inclure bon Dieu dans sa possédé. You cannot exclure bon Dieu lorsque ça dit. The easiest thing to do is to exclude God in our financial decision. This is the easiest thing to do. Mais monde qui sage là, la honorer bon Dieu. La croire bon Dieu. The wise person will trust God. And he said, if you do that, you will never experience any lack. Even there is lack in this world. Même là, il y a manque dans le monde ça. Même là, le monde n'a pas assez. But you decide to depend on God's wisdom. To do what God said do. You will not experience any lack. You will always have. Always have. Pas dépendre sur propre sagesse. Do not lean on your own understanding. But in your way, acknowledge him. Honor God in spite of. D'après c'est, regardez dans Genèse chapitre 26, le verset 12 à verset 13. I was looking at Genesis chapter 26, verse 12 and 13. I saw Isaac in the time of famine. He made a very tough decision, which was also a wise decision. In time of famine, Isaac, Genesis chapter 26, verse 13, verse 12 and 13, Genèse 26, verset 12 à 13, il dit, Isaac sema dans ce pays, il y recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. The Bible says, Genesis 26, verse 12 and 13, said Isaac sowed in that land. Then he reaped in that same year 100-fold, because the Lord had blessed him. Verse 13, this man became rich. Then he got richer and richer, until he became very, very, very rich. Hallelujah. So, what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? In time of famine, he decided not to lean on his senses. Not to lean on his own understanding. Dans moment de sécheresse, dans moment de famine, dans moment de manquement, dans moment de pandémique, qui a détruit le monde, et qui a tiré le monde, et qui a détruit la richesse monde ça. In the time of a pandemic, that is destroying the rest of the world, destroying people. So what did Isaac do? He sowed. He sowed in that land. He did not lean on his own understanding. He depended on what God said do. He sowed in that land, the Bible said, he reaped 100-fold. And he became richer, richer, and richer. So what is my advice to you in this day and time? Keep doing what you know is right. Keep investing in God. Keep sowing your seed. Leaning on the wisdom of God. Then God will take care of you. You will not be left behind. God will honor you because you lean on his wisdom. We vais dans faire programme now. This is the end of our message this morning. In conclusion, I want to say to you, the Spirit of God is the Spirit of wisdom. Do you need wisdom? I'm quite sure you do. Every one of us needs wisdom. Nous tous là, nous besoin de la sagesse. Et pas la sagesse monde là.
Not the world wisdom. Mais la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient de l'esprit. Qui est l'esprit sagesse ça capable de penser comment on est capable de vivre une vie de qualité. Vous capable de vivre une vie de prospérité. Vous capable de vivre une vie de production. Vous capable de vivre une vie de santé. Même dans le moment pandémique ça. So what I'm telling you right now, allow the Holy Spirit to teach you, to help you to live a life free of danger, a life free of stress, a life, a healthy life, to help you live a prosperous life, even in this pandemic time. May God bless you this morning. Amen. Amen. Hallelujah.